Hi everybody, welcome back to another lesson of Sri Lankan English YouTube channel. අදත් අපි වෙනදා වගේම lesson එකක් අරගෙන ආවලා තියෙනවා ඔයාලට. අදත් welcome කියලා පිළිගන්න හැමෝම Sri Lankan English YouTube channel එකට. Right. අපි බලමු how much කියන එක කොහොමද English වල භාවිතා කරන්නේ කියලා. English කතා කරද්දී how much කියන එක. How much කියන එක සාමාන්‍යයෙන් අපි භාවිතා කරන්නේ එකම දෙයකට. ගාන කීයද කියලා අහන තමයි භාවිතා කරන්නේ. How much එහෙම නැත්නම් what is the price කියලා අපිට වෙන විදිහකට අහනවා කියන්න පුළුවන්. මොකද how much කියන එක වෙන විදිහකට වෙන දේවල් වලට භාවිතා කරන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන්. How much කියන එක how much what is the price. ඊළඟට අපි බලමු too much කියන එක. Too much කියන එක ගොඩක් වැරදි විදිහට පාවිච්චි කරනවා. ගොඩක් කට්ටිය වැරදි විදිහට පාවිච්චි කරන too much කියන එක. I think too much කියන එක English වල uncountable ඒ කියන්නේ ගණන් කරන්න බැරි දේවල් වලට තමයි too much කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ. අපි දැන් බලමු example එකක් බලමු. water සාමාන්‍යයෙන් අපිට glass එකක තියෙන water එකක් count කරන්න බෑ. ඊට පස්සේ blood count කරන්න බෑ. ඊට පස්සේ gas අපිට gas count කරන්න බෑ. liquid ಜಾති අපිට count කරන්න බෑ. ඒ හින්දා අපි too much කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපිට කියන්න පුළුවන් too much water, right? When the rain comes, you can say when the rain comes, or there's a heavy rain, too much water in my land. Too much water in my land, or too much water, or you can say too much water in my bottle. Too much water in my bottle. Too much kinega, too much oil, too much gas, too much blood. ඉතින් එහෙම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් uncountable දේවල් වලට. count කරන්න බැරි දේවල් වලට. ගණන් කරන්න බැරි දේවල් වලට තමයි too much කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඊළඟට අපි බලමු too many කියන එක. too many කියන එක අපි countable ඒ කියන්නේ ගණන් කරන්න පුළුවන් දෙයට තමයි අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් too many කියන එක. අපි example එක අපි උදාහරණයකට යමු too many. අපි කොහේ හරි ගියාට පස්සේ එළියට ගියාට පස්සේ අපිට ගොඩක් මිනිස්සු හම්බ වෙනවා. මිනිස්සු හිටියට පස්සේ අපිට කියන්න බෑ too much people කියලා. මොකද මිනිස්සු අපිට count කරන්න පුළුවන්, right? count කරන්න පුළුවන් නේද? මිනිස්සු අපිට count කරන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා අපි කියන්නේ too much people. ගොඩක් කට්ටිය කියනවා too much people කියලා. ඒක වැරදි. හරි දේ තමයි too many people out there. Too many people are in the queue. Too many people are in the supermarket. Too many people are in the temple. Too many people. ඉතින් too much people කියන්න එපා. ඒක වැරදි. ඔයාලා කියන්න ඕන too many people කියලා. right? මම හිතනවා ඒක පැහැදිලි ඇති කියලා. too many කියන එක අපි countable ගණන් කරන්න පුළුවන් දෙයකට තමයි අපි භාවිතා කරන්නේ too many. ඊළඟට අපි බලමු විශේෂ දෙයක් තමයි too much කියන එකට අපි s කියන එක භාවිතා කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අගට s එකක් දාන්නේ නැහැ. uncountable හින්දා ඒකට අගට s එකක් දාන්නේ නැහැ. නමුත් noun එකේ අන්තිමට අපි s එකක් දාන්නේ too many කියන එක භාවිතා කරනවා. නමුත් too much කියන එකට අපිට s එකක් දාන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු උදාහරණයක්. Too many pens. Right? Too many pens, too many count කරන්න පුළුවන් දේවල්. Too many cameras, right? Too many animals. ඉතින් අපි s එකක් දානවා. නමුත් too much කියන එකේ අන්තිමට s එකක් එන්නේ නැහැ. බලමු උදාහරණයක්. Too much oil අපි oils කියලා කියන්නේ නැහැ. waters කියලා කියන්නේ නැහැ. නමුත් water කියලා තමයි කියන්නේ. s එකක් අගට එන්නේ නැහැ. මම හිතනවා ඒක ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කියලා. සමහර අය s එකක් දානවාකට. right? ඊට පස්සේ count කරන්න පුළුවන් එකට too much කියලා කියන count කරන්න පුළුවන් දේවල් වලට too much pens අපි එහෙම කියන්නේ count කරන්න පුළුවන් දේවල්. count කරන්න පුළුවන් දේවල් වලට අපි කියන්නේ too many කියලා. count කරන්න බැරි දේවල් වලට අපි කියන්නේ too much කියලා. right? too many සහ too much කියන එක negative ගොඩක් කලාවට negative දේවල් වලට තමයි භාවිතා කරන්නේ too many සහ too much කියන එක. ඒක තමයි good versus bad. ඉතින් ගොඩක් දුරට bad කියන එකට තමයි භාවිතා කරන්නේ too many සහ too much කියන එක, right?
අපි උදාහරණයක් බලමු කොහොමද negative term එක භාවිත කරන්නේ. Too much water, right? Too much water කිව්වට පස්සේ ගොඩක් වතුර. ඉතින් ඒක ඇවිල්ලා depending on the situation, right? but ගොඩක් දුරට too much සහ too many කියන එක අපි negative දේවල් වලට තමයි භාවිත කරන්නේ. ඒ වගේ සහ හොඳ නැති දේවල් වලට භාවිත කරන good versus bad, but depends on the situation that you're gonna use, right? Sometimes too much water is good. Sometimes too many pens are good because you can give it to somebody, right? And sometimes too many things are not good for you. When you have too many things in your house, it's gonna make a mess. So therefore it's not good for you, right? ඊළඟ එක a lot of. I think lot of කියන එක අපිට භාවිත කරන්න පුළුවන් count සහ uncountable. countable සහ uncountable දෙකේදීම භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඒක ඇවිල්ලා නාමපද වෙනවා තමයි තීරණය වෙන්නේ කොහොමද භාවිත කරන්න කියලා. දැන් අපි උදාහරණයකට බලමු. උදාහරණයකට යමු. I have a lot of money. අපි කියන්නේ I have too much money. too much money කියලා අපි කවදාවත් කියන්නේ නැහැ. මොකද ඒක ඇවිල්ලා අපිට සල්ලි තියෙන එක කවදාවත් හොඳ නැති දෙයක් වෙන්නේ නැහැ, right? too much money. Oh, I have too much money. ඉතින් හරි දේ තමයි, නමුත් එහෙම වැරදි නැහැ කිව්වට නමුත් හරි දේ තමයි lot of money. ඉතින් money කියන එක countable. You can count the money. money කියන එක ගණන් ගන්න පුළුවන්. සල්ලි කියන එක ගණන් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තව එකක් බලමු happiness. I wish you a lot of happiness. happiness කියන එක count කරන්න බෑ. නමුත් අපි කියනවා lot of happiness. අපි too much happiness කියලා කියන්නේ නැහැ. අපි කියන lot of happiness. I wish you a lot of happiness. දැන් තව උදාහරණයක් බලමු too much කියන එක. I am too much tired. ඒක ඇවිල්ලා uncountable. බලන්න S එකක් එන්නේ අන්තිමට too much tired කියලා තමයි අපි කියන්නේ. ඊළඟට too many කියන එකට බලමු උදාහරණයක්. I have too many things to do. I have too many things. S එකක් එනවා අන්තිමට. I have too many things to do. right? මට ගොඩක් දේවල් තියෙනවා කරන්න. I have too many things to say. right? I have too many things to say. Things. There was a lot of කියන එක අපි බලමු. There are a lot of opportunities around us. There are a lot of opportunities around us. Lot of. ඒක ඇවිල්ලා opportunities කියන එක අපිට S එකක් එනවා. ඒකෙත් S එකක් එනවා අන්තිමට අපිට දාන්න පුළුවන් opportunity එකක් නම් එක අවස්ථාවක් එක opportunity එකක් නම් තියෙන අපි opportunity කියලා කියනවා. නමුත් ගොඩක් opportunities තියෙනවා නම් අපි කියනවා opportunities කියලා. ඉතින් අපි lesson එක ඉවර වෙන්න කලින් තව උදාහරණ කීපයක් බලමු. too many සහ too much කියන එක කොහොමද භාවිත කරන්න කියලා. too many කියන එක අපි භාවිත කරන්නේ negative situation එක. too many සහ too much කියන එක අපි භාවිත කරනවා negative situation එක. more than necessary situation එක. විස්තර කිරීම සඳහා. right? too much සහ too many. too much traffic, too much noise. ඊට පස්සේ too many කියන එක අපි භාවිත කරන්නේ negative situation එකක්. more than necessary situation එකක්. So too many problems, right? too many problems. too many things. I have too many things to say. I think ඒ වගේ negative සහ bad situation එකක් විස්තර කිරීම සඳහා. ඉතින් ගොඩක් දුරට negative සහ negative situation එකක් විස්තර කිරීම සඳහා තමයි too many සහ too much කියන එක භාවිත කරන්නේ. නමුත් positive සහ හොඳ දේවල් විස්තර කිරීම සඳහා අපිට භාවිත කරන්න පුළුවන්. එහෙම rule එකක් නැහැ. නමුත් depending on the situation you can use too much and too many. It really depends on the situation that you're gonna explain. ඉතින් ඊළඟ උදාහරණයට යන්න කලින් මම ඔයාලට note එකක් අරගෙන යලා තිනවා. දැන් exercise එකක් අරගෙන ආවිල්ලා තිනවා too much සහ too many භාවිතය සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් අපි යමු පළවෙනි එකට වැඩි කතා නොකර. I've got blank CDs. I don't know where to put them all. ඉතින් මෙතෙන්ද අපි මොකක්ද දාන්නේ? too much the too many ද? පළවෙනි එක තමයි I've got blank ඊට පස්සේ CDs කියලා දෙනවා. CDs කියලා තිබ්බට පස්සේ ඒක ඇවිල්ලා S එතන ඇවිල්ලා S එකක් ඇවිල්ලා තිනවා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් කියන එක. ඉතින් අපි මෙතෙන්ද දාන්නේ too many. too much කියලා දාන්න බෑ. CDs කියන්නේ countable, right? CDs කියන්නේ countable. ඒ නිසා අපි දානවා too many කියලා. So I got too many CDs. I don't know where to put them all. දෙවෙනි එකට අපි යමු. There are
blank cars on the streets. Now, cars are countable, right? You can count the cars, right? Then cars mean a lot of cars. So what is the term that we're going to use? Too much or too many? Cars are countable, so obviously we have to use too many. Too many cars on the street. ඊළඟට අපි යමු don't put blank water on the plants. Don't put water. Water කියන්නේ uncountable. So if it is uncountable, water කියන්නේ ගණන් කරන්න බැරි දෙයක්, right? ගණන් කරන්න බැරි දෙයක් නිසා අපි දානවා too much කියන එක. Don't put too much water on the plants. හතරවෙනි එකට අපි යමු. Don't spend blank money in that shop. Don't spend too much or too many. Don't spend too many money. No, you have to put too much. Don't spend too much money in that shop. ඉතින් money කියන එක countable. අපි පලින් කිව්වා countable count කරන්න පුළුවන් දේවල් වලට අපි too much කියලා දාන්නේ නැහැ කියලා. නමුත් මෙතන අපි too much කියලා තමයි දාන්න වෙන්නේ. අපි too many money කියලා කියන්නේ නැහැ. Too much money. Right? ඉතින් අපි බලමු ඊළඟ example එකට. I think we get blank tests in chemistry every week. ඉතින් මෙතන tests. Tests කියලා කියන්නේ බහුවචනයක්, right? Plural. ඉතින් ඒක countable. ඒ නිසා අපිට දාන්න වෙන්නේ too many කියලා තමයි අපිට දාන්න වෙන්නේ. Too many tests. ඊළඟ example එකට අපි බලමු. He ate blank sour cream yesterday. He ate too much sour cream. Too many කියන්නේ මේක uncountable. ඒ නිසා S එකකුත් නැති නිසා අපි too much කියලා තමයි දාන්න වෙන්නේ, right? ඊළඟ example එක 8 වෙනි එක. Number 8. She has eaten blank chocolates today. Chocolates කිව්වට පස්සේ ඒකල countable. Too many කියලා තමයි දාන්නේ. ආ chocolate කීපයක්ම කාපු නිසා එතන S එකකුත් තියෙන නිසා. Number 9. He ate blank chocolate the other day. ඉතින් මෙතන මොකක්ද වෙනස? Chocolates and chocolate. He ate blank chocolate. He ate too much chocolate the other day. ඉතින් මෙතන ඇවිල්ලා S එකක් නැති හින්දා අපි too much. ඒ කියන්නේ uncountable. Too much කියන එක තමයි අපි දාන්නේ. කලින් උදාහරණයේදී අපි chocolates කියපු නිසා ඒක ඇවිල්ලා countable ගණන් කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි අපි too many කියලා දැම්මේ. ඒකයි මෙතන වෙනස. Number 10. She had blank toast for breakfast. ඉතින් මෙතන toast කියන නිසා අපි too much කියලා දාන්නේ. Too much toast for breakfast. Number 11. Well, I put blank sugar in my tea. Sugar. Too much sugar. Right? Think sugar count කරන්න බැරි හින්දා තමයි too much කියලා දැම්මේ. Number 12. Number 12. You put blank milk in your coffee. ඉතින් මෙතන too much the too many ද අපි liquid ಜಾති count කරන්නේ නැති නිසා count කරන්න බැරි හින්දා අපි දානවා too much. You put too much milk in your coffee. Alright, let's move to number 13, guys. I think I made too much or too many muffins. This is muffins. ඉතින් එතන S එකක් වෙන නිසා අපි දානවා too many muffins, right? Too many muffins. මොකද muffins කියන්නේ count කරන්න පුළුවන් හින්දා. අන්තිම එක number 14. I think I made too much or too many food. ඉතින් මෙතෙන්ට දාන්න වෙන්නේ too much food කියලා. මොකද food කියන්නේ count කරන්න බැරි දෙයක් නිසා, right? මම හිතනවා ඔයාලා යම් කිසි idea එකක් ගත්තා කියලා මේ article එකෙන්. අපි ඊළඟ එකට යමු වෙමු. ඉතින් lot of කියන එක අපි භාවිතා කරන්න පුළුවන් ගණන් කරන්න පුළුවන් දෙයටත් ගණන් කරන්න බැරි දෙයටත් අපිට lot of කියන එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. I wish you a lot of happiness කියන එක අපිට count කරන්න බැරි දෙයක්, ගණන් කරන්න බැරි දෙයක්, right? ඊට පස්සේ තව අපි ගණන් කරන්න බැරි දෙයක් බලමු. I love you a lot. When you say I love you a lot, ඒකත් ඔයාලා count කරන්න බැරි දෙයක්. ඊට පස්සේ count කරන්න පුළුවන් දේවල් අපි බලමු ඊළඟට. count කරන්න පුළුවන් දේවල්, lot of money. I have a lot of money.
මේක ඇල්ලා සිටුවේෂන් එකක් නෙවෙයි. නමුත් I have a lot of money, right? I have a lot of food. I have a lot of food in my home. I have a lot of food. ඉතින් a lot of food කියන එක ඇවිල්ලා positive දෙයක්. I have a lot of connections. එහෙම ඒ වගේ අපිට විස්තර කරන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඔයාලට ඒ දේ පැහැදිලි ඇති කියලා. ඒ වගේම තමයි ඊළඟට ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දී too much, too many, a lot, how much කියන එක කොහොමද භාවිතා කරන්න කියලා මේ lesson එකකින් ඔයාලා ඉගෙන ගන්න ඇති. Think good luck with your English. I'll talk to you soon. Thank you very much for tuning in, and please like this video and subscribe to our channel. Thank you very much, and I'll see you in another lesson. Bye and take care.